means in reality, it is said that we always, because we feel that we are the body, we feel the gross things, so we always think about the gross ones, about the gross thing. We also think that self is a gross thing, just like the body. It is not exactly not like that. Self is the consciousness. The consciousness that I'm using to know everything is the self. Swami dice que como usualmente pensamos que somos el cuerpo grueso, naturalmente se piensa que entonces el ser también es grueso, que somos algo grueso, pero que no es exactamente así. Que el ser es conciencia, el yo es conciencia, y que esa conciencia es la que es usada para conocer, para saber, para darse cuenta de todo. Just like the light, because of the light, we can see everything. Because of the consciousness, we perceive this world. We know everything. Es como la luz, igual que la luz. A través de la luz podemos percibir todo. Pues a través de la conciencia podemos percibir la realidad, podemos saberlo todo. So, when we think about light, the first thing that comes to our mind is about the sun or the bulb, the light in my room. That thing comes, that is the source. Here, the source is I. That I, usually I found that I, what I'm indicating, that I is residing, or that thing is with, I associate my I with my body. Cuando pensamos en la luz, usualmente pensamos en aquello que brilla, ¿no? Pensamos en el sol, pensamos en la bombilla, por ejemplo, de la habitación, y es como si fuera la fuente, es la fuente. Entonces aquí, cuando hablamos de la conciencia, la fuente es el yo. Y lo que indicamos como este yo no reside en el cuerpo. Actually, when we are in the state of awakening, just like now, we are in the state of awakening. Now, my I, the feeling of my I is associated with this gross body. My consciousness, my awareness is fully mingled with this gross body. That whole body of me constitutes that I. Y cuando estamos en un estado de vigilia, por ejemplo como ahora, hay un sentimiento del yo asociado al cuerpo grueso. Entonces nos damos cuenta, y este darse cuenta está asociado a un cuerpo que se dice mi cuerpo, ¿sí? Se asocia, esta asociación hace mi cuerpo. But when I sleep, when I enter into the dreaming state, I do not recognize this gross body as I. Rather, I form a subtle body in the dream. That subtle body becomes the I and do the activities in the dream. It sees the dreams, it perceives the dreams, it enjoys the dream. Everything happens with that subtle body.
Y cuando estamos soñando, no asociamos, la conciencia no se asocia con el cuerpo grueso, no asocia esta ilusión de yo de cuerpo grueso. La conciencia está asociada al cuerpo sutil. Este yo es el que se asocia a las actividades que hace y a todo lo que sucede en el sueño, el cuerpo sutil. So this I is the real consciousness. I'm according to the state, when I'm in the state of awakening, I associate my I with this gross body. When I'm in the dreaming state, I associate my I, my consciousness, with the subtle body. Entonces, cuando el yo, la conciencia, el yo, ese es lo verdadero. Y simplemente nos está indicando Swami que cuando estamos en un estado de vigilia, el yo, la conciencia, se asocia al cuerpo grueso, y cuando está en un estado de sueño, el yo, la conciencia, se asocia al cuerpo sutil. As the scripture says, this the consciousness of the self itself, or the I itself, is the soul or the self. That thing I have to find. Where it resides in my body, as my whole body is just like the water. Or the air, if you put it in a small glass, the air will fulfill that glass. If you take that air into a big room, that air will fulfill the whole room. Similarly, the consciousness or the light, if you put a small candle light in a room, that light will illumine the whole room. If the room is very big, at a distance, the light may appear very minimum, but it will illumine. Entonces, las escrituras nos cuentan, dicen que el yo, la conciencia, es en sí el alma, y que esto es lo que tenemos que encontrar. Y dice que la conciencia es como agua, como aire que llena un vaso de agua, por ejemplo. Si es un vasito pequeñito, lo llena completamente, está lleno de aire. Y de la misma forma, si es una habitación muy grande, también está llena de aire. Entonces, similarmente, la luz funciona lo mismo que la luz, por ejemplo, el aire, el agua, la luz. Puede ser una habitación grande con una velita pequeña, y esa velita pequeña ilumina toda la habitación. Says that consciousness is of the self, that is, in reality, it is everywhere. It is not just remain with a particular place, but still it is also very true, there are some points where we can realize, means we can say that yes, their self resides. Entonces Swami dice que la conciencia o el ser, que está en todos los sitios, y que viendo ciertas cosas o ciertos puntos podemos reconocer si atendiendo, ¿no? Si aquí el ser reside. El ser reside. It says that all our feeling, whatever we feel, when we feel love, when we feel sadness, that we feel in our heart. So it says that all the consciousness, this epicenter of all the consciousness is our heart. So it says the self, where it resides, self resides at our heart. Entonces, tenemos que ver que todo lo que sentimos, lo sentimos con nuestro corazón.
Así que una cosa que es dicha es que la conciencia o el ser o el yo, el epicentro, reside en el corazón. Si en algún lugar reside, tenemos que preguntarnos dónde reside el ser, dónde reside el yo, reside en el corazón. So, some of the yogis who are practiced with Hatha Yoga, and when they practice meditation, their concentration level usually comes just on the middle of the forehead. So some of the yogis also say that yes, as our consciousness, as our concentration easily comes here, so that is the epicenter of the self. Entonces algunos yogis, aquí me parece un poquito, algunos yogis vieron que era el epicentro de la concentración, que nuestra conciencia, el epicentro del ser es aquí, del self, del yo es ahí, en cuanto a la profundidad de la concentración. So it is said that the point where you can easily recognize as the epicenter of all your awareness or all your consciousness is there resides the self. So that point usually for the commoners, it is our heart. For some yogis, they say that it is at the forehead. It is up to the practice, means aspirants who are practicing and how they are practicing, and the realization is the same. But according to their approach, they find the self at different point, the epicenter of the self at different point. Ok, ahora acabé de cerrar, ahora entendí. Dice que él nos comentaba cuando empezaba a hablar de los yogis que algunos yogis encontraban que el punto máximo de concentración estaba aquí en el tercer ojo. Entonces habla de que, bueno, que al final sí que hay dos puntos que pueden ser trabajados de acceso al darse cuenta de la conciencia, al yo. Uno es el corazón y otro es el tercer ojo, y que ambos son puentes de concentración para esto, y que la realización es la misma, lo que hay ahí es el ser, y que la verdad es la misma, pero hay estos dos puntos. Self has no body, it has no shape, it is of no color, but it occupies everything. El ser no tiene cuerpo, no tiene forma, no tiene marco, no tiene color, pero ocupa todo. Self is the consciousness. In reality, the consciousness or the awareness. We can, as a human being, we can easily understand that yes, I am a conscious being, that recognize myself as a conscious being is the first step of realizing the self. Dice que sí, que el yo es la conciencia. Decimos el yo es la conciencia. El tema es que como humanos sí que decimos sí, soy ser consciente, soy un ser consciente, y decir que soy un ser consciente es el primer paso para iniciar esa exploración, esa indagación, esa realización del ser. People, the general people, they use that consciousness or the awareness to perceive the world surrounding them. They perceive this world. They are too much concerned with this world.
que la gente común sí que dedica la conciencia para percibir este mundo, para hacer cosas en este mundo, esa conciencia porque atiende al mundo. La conciencia está enfocada y están enfocados en el mundo. The spiritual practitioners or the aspirants, they try to understand, they try to realize what is self. Y los practicantes espirituales o los aspirantes, ellos tratan de mirar y de ver quién es este yo. La The concentración consciousness en el yo. and the consciousness, that thing, firstly, we have to understand. Continúo, Swamiji. First, we have to understand that I'm the conscious being. When I become the conscious being, I understand that that I am the conscious being. Then I can. The first step is this, to realize that I am the conscious being. Now the illusion comes when the fault or the illusion is that with the help of this consciousness, I recognize my gross body and my mind as I. El primer paso es ver y entender qué es esta conciencia. Perdona, el primer paso no. La cuestión es ver y entender qué es esta conciencia. Y el primer paso es ver que este yo es un ser consciente. Y ver la ilusión que esta conciencia, que ocurre cuando esta conciencia se asocia a un cuerpo y se reconoce como cuerpo. Y reconoce este yo como el cuerpo, no como ser consciente. With this illusion, I create this world, I create my activities, and I make myself busy in this world. Con esta ilusión me mantengo ocupado en el mundo con las actividades y creo este mundo. Con la ilusión de que soy un cuerpo. ¿Sí? So, what we do in spiritual practice, that first we say that you try to focus, you try to analyze how your consciousness work at different states. For that reason, the awakening state, the dreaming state, and the deep sleep, these three states are explained, and how the consciousness of our consciousness works differently in these three states, that has been explained vividly to take us out of the illusion. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, pues nos tratamos de enfocar en cómo la conciencia está en los diferentes estados. El estado de vigilia, el estado de durmiendo y el estado de sueño profundo. Cuando nos enfocamos en cómo está el ser, la conciencia, el yo, en estos tres estados, podemos ver muy brevemente, muy claramente lo que somos. So, in the state of awakening, just like now, in the state of awakening, what happens? Our consciousness, in our consciousness, this gross body and my mind, with its full activity, is very much present. So that
I, what I say as I, that consists of my gross body, the feeling of my gross body, and the full mind with all its activity. That consists I in the state of awakening. Continue. In the dreaming state, my consciousness, or my awareness shrinks to mind only. There, the gross body, the feeling of gross body remains absent. I just feel my mind, a part of my mind slips down, a part of my mind forms the subtle body, subtle I, that becomes the I and the witness or the dreamer, and small portion of my mind shows the dream, comes up as a dream. So my consciousness is playing with my mind, is making active of small portion of my mind, and that thing become I in the dreaming state. En el estado de vigilia, como el de ahora, la conciencia se asocia al cuerpo que hemos visto y que vemos. Que el cuerpo se siente, el cuerpo grueso muy fuerte, y se siente en la mente muy activa, muy potente y llena de actividad, ¿sí? En el estado de dormir, la conciencia, al darse cuenta, no está asociada al cuerpo grueso, porque el cuerpo grueso está ausente. Y sí que hay una parte de la mente, una porción de la mente, no toda, que sigue con una actividad, que sigue activa, creando, la mente crea en su actividad de este cuerpo sutil, y esta porción pequeña de la mente que está en actividad crea esta ilusión de yo. En cuanto a identidad, en cuanto a personaje. Okay. So in the deep sleep, what happens? My consciousness means in deep sleep, the whole mind gets into the sleep. So I do not remain aware of my mind. That all the activities of my mind stops there. So I do not see, perceive, or think, or do anything. I just sleep. So my consciousness at that moment in the deep sleep, the consciousness, my consciousness or my awareness does not have any activity to do because of the absence of mind. Consciousness is using our mind and body to do the activities. When the mind and body is absent, all the activities is absent. So when I wake up from the deep sleep, I just can say that, yes, I had a very good, peaceful sleep, very nice and peaceful sleep. I had not seen any dream. Entonces, en el estado de sueño profundo, lo que sucede es que no hay actividad. No hay actividad de la mente. La mente no es que hay una parte, pequeña porción de la mente que está en actividad. Ya no hay, la mente no está en nada de actividad, y el cuerpo no tiene tampoco ningún tipo de actividad. Entonces, la conciencia está, pero no está usando el cuerpo y la mente porque no hay actividad. Entonces nos despertamos y hemos dicho, sí, he dormido muy bien. Sí, no había sueño, no había actividad de la mente, no había actividad del cuerpo. So, for this reason, in Advaita Vedanta, we say that the aspirant
needs to contemplate more about this deep sleep, the slumber state, when the awareness of body or mind is absent. At that moment, the awareness or the consciousness has no activity, but there is a awareness or the consciousness that cannot say that I at that moment, but there is nothing but the consciousness itself. There is nothing else. Only the consciousness is there. Because I am there, the consciousness is there. For that reason, when I wake up from the deep sleep, then I can say that I didn't have any dream at that moment. Por esta razón, en la Advaita Vedanta se anima al aspirante a contemplar sobre lo que sucede en el sueño profundo, a darse cuenta de lo que sucede en el sueño profundo, porque nos damos cuenta que el cuerpo y la mente están ausentes, no hay ninguna actividad. Y como no hay ninguna actividad, solo la conciencia está. Sí, la conciencia está, pero no hay ninguna actividad del cuerpo, no hay ninguna actividad de la mente. No hay nada más que conciencia. So, analyzing these three states, we can understand about the consciousness and its activity, how it works, and also about this that in the consciousness holds the body in the state of awakening and forms the I with this body, associating this I with this body. In the dreaming state, this I, the I, associate with the subtle body. That subtle body may become old in the dreaming state, or maybe become very young, maybe a small kid also. You may dream like that you are a small kid. So it does not matter that what age you are, but my consciousness, my awareness make me feel like that. So every time it changes. So it says, Vedanta says, the self does not have any body, the self does not have any limb, it does not have any shape or any form. Entonces, vemos mucho con estos tres estados de la conciencia y de la mente. Y lo que Swami nos cuenta es que cuando la conciencia en estado de vigilia, la conciencia está sosteniendo a través de la conciencia hay una experiencia de cuerpo, porque está el cuerpo, y hay una mente activa que forma y se asocia a un cuerpo, hay una mente activa que crea este cuerpo y que está asociada al cuerpo, la mente está activa y el cuerpo está. Entonces, en el estado de sueño, la conciencia está, pero hemos visto que la mente no está tan fuerte, es solo una porción, así que crea la ilusión de un cuerpo sutil a través del cual esta porción de la mente crea sensaciones. Entonces la conciencia se asocia a estas sensaciones haciéndote sentir cómo, haciéndote sentir que a lo mejor eres un niño pequeño, que tienes cierta edad y te puedes sentir como que tienes esa edad. Así que cambia cualquier cosa, cambia actividades y crea cualquier cosa a la mente.
Entonces decimos que la conciencia, el yo, por eso decimos que la conciencia, el yo, no tiene límite, no es el cuerpo, no está limitada al cuerpo. Se asocia a una experiencia o puede haber una mente activa o no, pero el ser no tiene forma, no tiene límite, no tiene cuerpo. So, so it is we remain fully active in the state of awakening. So, while we practice meditation, in meditation, we need to make ourselves concerned about the awareness or the consciousness, that which I'm using to do all the activities. Always try to understand the consciousness, that consciousness itself is the self. Entonces en meditación el foco es el darse cuenta, el foco es en la conciencia misma. Llevar el foco en la conciencia es llevar el foco en el darse cuenta, incluso haciendo las actividades. What are the thoughts coming to my mind is not that important. All the thoughts are getting enlightened because of my consciousness. Los pensamientos que vienen a la conciencia no son importantes. Todos los pensamientos están siendo iluminados por la conciencia. Todos los pensamientos están vistos por la conciencia. So for that reason it says that because of the light from the soul, everything is getting illumined. Por eso decimos que por la luz del alma todo es iluminado. Yes. So initially sometimes it becomes very difficult to understand the difference between thought and the consciousness. Initially we know that the thoughts we can understand, or the perceived thoughts, not directly the consciousness. Just like light, we do not see the light exactly, rather we see the things around. When we can see the things, we understand about the light. Hay un punto con la diferenciación entre pensamiento y conciencia y a veces cuesta de ser distinguido. El tema es que cuando hay luz, a veces no vemos directamente la luz, no miramos directamente a la luz, pero lo que sí que vemos es que cuando hay luz, todo alrededor es iluminado, todo se puede ver. We need to, that thing I was supposed to say, I was planning to say that we always need to feel the divinity. People want to understand divinity or associate divinity with purity. Yes, to think about that I'm always pure. I'm the divine, I'm the pure. With the divinity, with the purity, again and again, thinking about that, again and again. The more you think about that again and again, then you will discover, you will come to know little bit about the consciousness. Ok, Swamiji habla de la necesidad el interés por la divinidad y que empecemos a entender que yo soy puro, que yo soy esto. Y a través de repetirlo y a través de la asociación con esto. Initially, we need to impose this. That means we need to force ourselves to think about the divinity, that yes, the divinity is there, the divinity is coming to me, I'm the divine, and I need to make myself responsible that why
I am divine. If any bad thinking, bad thought comes to my mind, I need to make myself responsible. No, I should not remain with these dirty things. I am the divine, I am the pure. Okay. These things helps. Entonces, dice al principio, tiene que ser impuesto, tiene que ser repetido, tiene que ser afirmado. Y también es importante el plantearte por qué eres eso. En el momento que hay un pensamiento denso, hay un pensamiento pesado, decirte no, no, es un pensamiento sucio, es un pensamiento pesado, no, ese pensamiento no. Cuando tú te planteas el por qué, y cuando vas en esa pureza, y impones esa pureza y te haces responsable de esa pureza, entonces por eso nos habla de la mirada a los pensamientos, ¿no? Y decir, no, toma responsabilidad de lo que hay ahí, porque tú eres esa pureza. Our intelligence is always making us fool. Our intelligence is always putting us into more and more illusions. Our intelligence is responsible to get ourselves confused and doing all the wrong things. So we need to train our intelligence, intelligence to do the rightful thing, the righteous things. And how to make him trained, how to make my intelligence trained, just to repeat again and again and try to feel the purity, the divinity that lies with me. That divinity doesn't come from outside, but in reality, I am the divine, I am the pure. That thing I need to realize. Antes Swami dijo que el proceso empezaba por poner esa divinidad fuera, pero que era necesario esa imposición y ese reconocimiento y ese foco en lo que de verdad yo soy, y es esa pureza. Y entonces nos habla de que la inteligencia tiende a hacernos ir cada vez de más en la ilusión, y genera confusión y genera que las cosas no las hacemos bien. Entonces necesitamos hacer las cosas bien y enfocarnos en lo que es necesario enfocarse y entrenar la mente en esa dirección, entrenar la atención en esa dirección. ¿Cómo lo hacemos? Pues repitiendo una y otra vez que yo soy la pureza, que yo soy pura, que yo soy la pureza y que yo soy la divinidad. Y esto tengo que realizar. Hacia ahí tiene que estar el foco todo el tiempo. The divinity or the purity is always with me. I do not need to get that divinity or purity from outside. There is no, means it is not that I'm going to temple or church and doing prayer. In that way, I'm earning some divinity. I'm earning some purity. It is not like that. Rather, it is within me. I just need to cleanse myself. How to cleanse? Cleansing means making myself aware that I am not going to think about any, I'm not going to think about any bad thing. That is main. Entonces, la divinidad y la pureza siempre está en mí. No necesito ir afuera, no necesitas ir afuera porque está en ti. Si yo voy al templo y rezo, no es que yo gano pureza, gano divinidad. No la ganas porque eso es lo que tú eres, está en mí, tienes que decirte, está en mí. Y lo único que es necesario es limpiar, está en ti todo el tiempo, simplemente es limpiarte. ¿Cómo?
Pues dándote cuenta, haciéndote a ti, al yo, al darse cuenta consciente de no pensar cosas malas. Eso es lo más importante, eso es lo principal. It's like that a water body is covered with some water plants, and you cannot see the water. What is needed? When you remove the water plants from the surface of the water, then you will find the water is there, and it is always there. It was always there. Only it was covered up. Similarly, the ignorance, the impurities, or whatever I feel, everything is covering my purity, my divinity. So when I make myself concerned, make myself more aware of my real nature of divinity, real nature of my purity, then I become pure, divine. Entonces, es como si tuvieras agua con un montón de plantas de agua encima. En el momento que se remueven, se sacan estas plantas de agua encima, lo que ves es que había agua. El agua también estaba antes. Lo que has hecho es remover, sacar las plantas que cubrían el agua y entonces ahora puedes ver el agua. Pues lo mismo sucede. Sacas lo que está cubriendo. Lo que cubre podemos decir que es ignorancia o que es las cosas que sientes o que son las impurezas. Eso es lo que cubre tu pureza, mi pureza. Entonces, lo que haces es hacerte más consciente. Lo que haces es hacerte más consciente de la pureza que eres, de tu verdadera naturaleza, de la divinidad que eres, de tu verdadera naturaleza, y con eso la ignorancia y todo lo demás se remueve. A very nice thing is there that if you want to plant anything in your garden, then first you have to clear up the ground. You have to remove the grass. You have to remove all the unnecessary plants from the ground. Then you have to prepare the small ground where you will be putting that small plant, you will be planting. You need to prepare that ground. Then only you can plant. Similarly, in our life, we need to remove all the impurities. We need to remove the fear, the depression, all the negative feelings from our life. Then only we can plant good seeds. Es como cuando tú quieres plantar algo en tu jardín, por ejemplo. Tú primero lo preparas, ¿sí? Sacas todas las malas hierbas, sacas todo lo que está ahí. Luego preparas la tierra, la preparas bien, la preparas y luego ya empiezas a agujerearla y a oxigenarla y luego ya le pones las semillitas. Pues de la misma forma pasa con lo que tú eres. Tienes que sacar las impurezas. Tienes que sacar el miedo, la depresión, los sentimientos, tienes que sacar todo lo que hay ahí para luego plantar buenas semillas. So this is the practical aspect. This is the practical aspect of life. That in reality, if I really need to do something with my life, then I really need to realize myself as I'm the most pure being, I'm the divine being, I'm the conscious being. These things I need to realize. Entonces, este es un aspecto muy práctico para la vida. Si tú quieres hacer algo en la vida, cualquier cosa que tú quieras hacer, primero tienes que realizar y que darte cuenta que eres lo más puro, que eres el ser consciente. So this is the practice. In Vedanta also there is a very beautiful sloka in Isha Upanishad.
it says about, just like your question, it says, what is Brahma, what is that Atman, and where is it? So it says, Tadejati Tannaijati Tadvare Tadvantike Tadarans Tasya Sarvasya Tadu Sarvashasya Vajjata. Means it is everywhere. It is the smallest of the small. It is the biggest of the big. It is everywhere. It is all pervading. Again, it is the conscious thing and all pervading. So it is everywhere. But where I can realize, the point is, the epicenter of all my emotion, that is my heart, is the easiest epicenter or the point where I can meditate. For that reason, usually we say that when you meditate at your heart. Try to concentrate your focus on your heart. That is the epicenter of all your emotions. Entonces, dice Erika, la pregunta que has hecho es una pregunta muy extensa de contestar para el Vedanta, pero no tiene una respuesta simple. Y hay un Upanishad que tiene un sloka que dice qué es, dice sobre lo que es el ser, el yo, dónde está. Dice, está en todos los lados, está en lo pequeño de lo pequeño, en lo grande de lo grande, está en todos los sitios, siempre permanece una y otra vez. Es la conciencia, es todo. Entonces, cuando entonces decimos dónde está, el epicentro es el corazón, porque es el punto más fácil donde tú puedes meditar y es en el punto donde tú sientes todas las emociones. Por eso decimos que cuando tú te pongas a meditar, te enfoques en el corazón, porque ahí es el epicentro. For today, Yes? I'm finishing it here. Ok. Swami dice que por hoy él está acabando aquí. Gente que... Thank you. Thank you, Swamiji. Thank you. Thank you, Swamiji. Thank you, Jai Bhagwan. Jai Bhagwan. Thank you. Thank you. Vente, Carmen. Vente, Carmen.